দেন নিউ প্রজেক্টে ক্লিক করে দেন ভিডিওটি এডিট করতে 6টা ফটো লাগবে। দেন আপনার গ্যালারি থেকে 6টা ফটো সিলেক্ট করে দেন অ্যাড বাটনে ক্লিক করে দেন অ্যাড অডিওতে ক্লিক করে দেন এক্সট্রাতে ক্লিক করে দেন ডেসক্রিপশন বক্স থেকে ডাউনলোড করা ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকটি সিলেক্ট করে দেন ইনক্লুডে ক্লিক করে দেন প্রথম ফটো 2.2 সেকেন্ড করে দেন আর 3টা ফটো 2.0 সেকেন্ড করে দেন 5 নাম্বার ফটোটা 1.9 সেকেন্ড করে দেন শেষের ফটোটা 1.0 সেকেন্ড করে দেন ভিডিওর এন্ড স্ক্রিনে থাকা ওয়াটারমার্কটি রিমুভ করতে দেন লেয়ার ক্লিক করে দেন ডিলিট আইকনে ক্লিক করে দেন প্রথম ফটোর উপর ক্লিক করে দেন অ্যানিমেশনে ক্লিক করে কম্বোতে ক্লিক করে দেন সব ফটোতে প্রথম এটা সিলেক্ট করে দেন টিক মার্কে ক্লিক করে দেন ইফেক্টস ক্লিক করে দেন ভিডিও ইফেক্টস ক্লিক করে দেন মোড অপশনে ক্লিক করে দেন এটা সিলেক্ট করে দেন টিক মার্কে ক্লিক করে দেন প্রথম ফটো পর্যন্ত ছোট করে দেন এটার উপর ক্লিক করে দেন কপি ক্লিক করে কপিতে দেন আবার কপি করে দেন আবার কপি করে দেন আবার কপি করে দেন একটু ছোট করে দেন আবার কপি করে দেন ভিডিওর কোয়ালিটি ফুল এইচডিতে করার জন্য দেন এখানে ক্লিক করে দেন ফুল বাড়িয়ে দেন এক্সপোর্ট আইকনে ক্লিক করে